So at the time of Jesus, the Romans were in power. Ok, entonces en el tiempo de Jesucristo, los romanos tenían el poder. Many parts of the Greek culture were still important, Todavía había muchas partes de la cultura griega que eran importantes, but the Romans ruled very differently. pero los romanos gobernaban muy diferentemente. They were very violent people. Eran gente muy, muy violenta. They persecuted and killed many people. Persiguieron y mataron muchas personas. In fact, they invented the crucifixion. De hecho, ellos inventaron la manera de crucificar a alguien, Which was a horrible, horribly painful way to die. que fue una manera horrible para morir. Their government structure was important. It's important to understand as you read the New Testament. Es importante, cuando leemos el Nuevo Testamento, es importante de entender la estructura de su gobierno. So at the top was Caesar. Entonces, encima de todo, César. But he had under him governors. Pero debajo de César, él tenía gobernantes. And they ruled areas of the kingdom. Y los gobernantes gobernaban diferentes zonas o áreas del reino. So in the Bible, we run across the Herod often. Entonces, por ejemplo, en la Biblia encontramos muchas veces, o unas veces en el Nuevo Testamento, los Herodes. And Herod was just their word for governor. Pero Herod, o los Herodes, solamente era the Roman word. Yes. Era la palabra romana para gobernador. So Herod was a title. Entonces, no fue un nombre exactamente, fue un título. Not a name. Sí, that's what I just said. Yes, great. So when we run into Herod, throughout the whole Bible, that couldn't possibly be one person. Sí, entonces cuando encontramos Herod durante la Biblia, no puede ser la misma persona. So we see Herod the Great. Entonces, por ejemplo, vemos Herodes el Grande. And he was the ruler, he was the governor when Jesus was born. Y él era gobernador cuando Jesucristo fue nacido. But when he died, his son, Herod Archelaus, Pero cuando Herod el Grande murió, su hijo Herod Archelaus became ruler of the Judean area. se convirtió en ser gobernante de la zona judea. And we read about him in Matthew 2 as the one who killed the small children. Y leemos sobre él en el segundo capítulo de Mateo como el Herod que mató a los niños detrás de 2 años y menor. At the same time, there was Herod Philip, who reigned a different area in that same. In the same time as Same Archelaus. as Archelaus, right? He was Philip. Herod Philip. Había otro Herode que se llamaba Felipe, que gobernó en otra zona en el mismo tiempo que Herod Archelaus estaba gobernando en Judea. During Jesus' ministry, we run into Herod Antipas. Durante el ministerio de Jesucristo encontramos Herod Antipas. He was the youngest son of Herod the Great. Y él era el hijo menor de Herod el Grande. He was the one who cut off the head of John the Baptist. Y Herod Antipas era el Herod que cortó la cabeza de Juan el Bautista. And then during the early church, it was Herod Agrippa who killed James. Y durante el tiempo de la iglesia primitiva era Herod Agrippa que mató, he killed James. Que mató a James, Santiago, the brother of Jesus, right? Mm-hmm. Santiago, el hermano de Jesucristo. And he put Peter in jail. Y que encarceló a Pedro. But then it was his son who Paul testified before in Jerusalem. Y Pablo testificó en Jerusalén en frente de Herod Agrippa número 2, no Herod Agrippa, una persona diferente. The big idea, the big thing to take away is that it was different people. Sí, la cosa más importante aquí es cuando encontramos
el nombre Herod o Herod en el Nuevo Testamento es un título. Y no podemos suponer que quién es. Necesitamos averiguar cuál Herod es. And the Herods were in a very difficult position. Y los Herodes estaban en un lugar muy difícil. They had to keep Caesar happy. Tenían que complacer a César. And the people. Y complacer al pueblo a la vez. Ay, papá. You didn't want to be the governor in charge when Caesar had to come fix a problem. Una persona no quería ser la persona encargada si César tenía que llegar para solucionar un problema. Because Caesar would have your head. Porque César iba a asesinarlo. Yeah. So they had to work, the Herods had to work with the Jewish people in Judea. Entonces, I'm going to add something to that. Aunque los Herodes, debido a a la cultura romana, aunque ellos podían ser muy violentos, en el mismo tiempo ellos tenían que relacionarse bien con los judíos para mantener los problemas bajos y no captar la atención del César. So there wasn't just the Roman structure, there was the Jewish structure too. Entonces tenemos en el Nuevo Testamento no solamente la estructura romana, pero sino también la estructura judea de cómo vivir. And we cover it so that as you read the New Testament, things will make more sense. Y vamos a hablar sobre esto para que tenga más sentido el Nuevo Testamento cuando usted lea este testamento. So there were two main groups of Jewish people in Jerusalem area. En Jerusalén y los alrededores de Jerusalén había dos grupos mayores de judeos. First were the Sadducees. Primero, los saduceos. So these were the priestly people. Ellos descendieron de los sacerdotes. So they were in charge of the temple. Estaban encargados del templo entonces. They were usually upper class people. Normalmente era gente de clase alta. And they had some very strict beliefs. Y tenían unas creencias muy estrictas. First, only the Pentateuch, or the first 5 books of our Bible, were believed to be true. Por ejemplo, pensaban ellos que solamente el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, fue la verdad. They did not believe in angels, demons, resurrection, or heaven and hell. Ellos, los saduceos, no creían en ángeles, demonios, resurrección o la vida después de la muerte. And they followed the law very, very strictly. Y seguían la ley muy estrictamente. On the other side, por otro lado, were the Pharisees. Habían los fariseos. Now they did believe in angels, demons, resurrection. Ellos creían en ángeles, demonios, resurrección, etc. Which we see in the New Testament, them arguing about those things. Y That's why. A veces vemos en el Nuevo Testamento los saduceos y los fariseos peleando o discutiendo fuertemente sobre esas cosas. Now the Pharisees were middle class people. Normalmente los fariseos eran gente de medio clase. And they were very exclusive. Y una gente muy exclusiva. If you were not a Pharisee, you were unclean and you couldn't be in relationship. Si usted no es fariseo, usted es, ¿qué es la palabra? Inmundo. Usted es inmundo y no puede estar con una persona farisea. They were in charge of the synagogues that were in all of the towns. Los saduceos estaban encargados del templo. Los fariseos estaban encargados de las sinagogas. So as they taught the law to the people, they expanded the law. Entonces, mientras ellos enseñaban a la ley a la gente, ellos expandían las leyes a la gente también. For example, Por ejemplo, when the law said you cannot work on the Sabbath, la ley dijo no se puede trabajar en el sábado. they said, El sábado. They said, what is work? Ellos se preguntaban qué es trabajo, cómo se define trabajo. So they would say the exact things you could and couldn't do on the Sabbath. Entonces ellos expandían la ley pensando en lo que yo puedo hacer en el sábado y no puedo hacer en el sábado
como trabajo. And how they interpreted that law became law itself. Entonces, en la manera que ellos interpretaban la ley, las reglas que interpretaron la ley se conviertan en ser leyes también. And they had to follow those rules exactly. Y ellos pensaban que era necesario de seguir todas esas leyes como nuevas exactamente. There were a small group of Pharisees Había un grupo pequeño de fariseos called zealots. que se llamaban zelotes, creo. They were more orthodox, more fanatical Than the normal Pharisees? than the normal Pharisees. Wow. Yes. Ellos habían o eran aún más estrictos que los fariseos normales en seguir a las leyes y todo eso. They Wow. were against the Romans and did anything to disobey the Romans. Y ellos estaban contra los romanos, hicieron todo lo posible para pelear contra ellos. In fact, when the Romans destroyed Jerusalem, it was the zealots who stirred up the uprising. Against the Romans. Yes, in 70 AD, after Jesus. En el año 70 después de Jesús, cuando los romanos destruyeron el templo en Jerusalén, eran los celotos que causó una rebelión entre los romanos. Mm-hmm. Another group of people were the Hellenists. Otro grupo de gente se llamaba helenistas. Now these were Jews who gladly accepted the Greek customs. Eran judeos que aceptaban a los costumbres griegos. And most of them lived outside of Y Jerusalem. la mayoría de ellos vivían afuera de Jerusalén. And were actually among the first Christians when the gospel was spread. Y de verdad eran unos de los primeros convertidos al cristianismo cuando comenzó el cristianismo de crecer. And the final group Y el grupo final is the Sanhedrin. es el Sanhedrin Now o concilio, unas traducciones dicen concilio. There were 71 members. Había 71 miembros del concilio de la Sanhedrin Who ruled over the Jewish matters. que gobernaban sobre las cosas judeas. But the big things went to the Romans. Pero las cosas mayores llegaron a los romanos para decidir. The Sanhedrin could not send someone to death. Por ejemplo, el Sanhedrin no podía causar la muerte de alguien. Which is important as we look at Jesus' life. Y esto es importante cuando veamos la vida de Cristo Jesús. Which, as promised, is next. Como hemos prometido, eso viene. ¿Ok? Nos vemos en el próximo video. Dios lo bendiga.